नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोबरा पुत्राक येवकार दिता. गोंयची सुटके उपरांत सोतेर आसलेलो महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान मराठी भास आपणावन गोंय महाराष्ट्रान घालूंक सोदतात ते विशीं गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लुइसिनो फालेरोन आपणाच्या पुस्तकाची उक्तावणी जातूच सांगले. मराठी गोंयची मुखेल भास करूंक ओपिनियन पोला उपरांत पर्यान एमजीपीन विधानसभेन साबार बिलां आनी तारावण्यो मांडलेल्यो अशें ताणें फुडें सांगलें. Elected for 4 continuous terms. Yeah, so that was before 1980. Yeah, and their philosophy was that Marathi is the language of Goa, therefore Goa is a part of Maharashtra, and therefore Goa should be merged with Maharashtra. And when I say they were most popular government because people of Goa elected them. So they had a fixed idea. I call them the party which has popular this, but which were lost causes. They were for Party Marathi. of lost causes. Lost causes. So I was feeling, why should I go against the majority of people of Goa who elected MGP and whose ideology was that? Why should I go against the MLAs? But then the inner conviction and the power of conviction told me I must take it up, and accordingly I have taken up. This book which I have written has got 18 chapters. In fact, there are 18 events and dates in chronological order wherein the history of our mother tongue and statehood is given. So I thought this also has to be given to the posterity. Another reason why I wanted this book is because thousands of Goans, they took part in this battle for Konkani. They suffered a lot of inconvenience. They suffered the police atrocities. They suffered the police lathis. They suffered police imprisonment. They suffered police bullets. Some of them gave their blood. Some of them gave their life. They were martyrs. And therefore, I thought I will dedicate this book for all those who participated in the movement and who has suffered for the cause of Goans. So indeed, it's a very historic book, because if somebody was 15 years at 1986-87, today that person would be 52 years. So the younger generation would not know and would not feel the enthusiasm of the people, the fight that took place to have what we take for granted, that is Konkani and statehood. So therefore, what started all this was your historic meeting with Indira Gandhi in New Delhi. So can you please tell us your meeting with Indira Gandhi? What did you say to her, and how did you take up this issue in the Legislative Assembly, and why? I remember it was a cold winter in the month of January in 1980 when I visited the residence of Indira Gandhi, or then Honorable Prime Minister, and it was the morning darshan. Anybody could meet. She used to meet everybody, whoever has come. And I mentioned that, Madam, the popular aspiration of people of Goa is statehood. When she was passing? When she was passing. She passed as if she has not heard me. And after meeting everybody, she came back and she asked me, what did you say? I said that the popular aspiration of the people of Goa is statehood. Your party and our party had given this assurance to the public who have got us elected, and your father had promised us. Okay. So she looked at me and she said, you first decide your language and we will give you statehood. Because every state was carved out on the basis of language, what you call that linguistic states. Yeah. And thereafter I came back, I moved a resolution in the party, I took a resolution in the assembly. It's a very historic resolutions. And I brought a bill in the assembly. Okay. So Mrs. Indira Gandhi's words stirred up and inspired me to take up this cause. ओस्तोऱ्यांक पंचायतींनी रिझर्वेशन दिल्या उपरांत दुर्दैवान फकत उत्तरेच्या राज्यांनी न्हय पूण गोंयांतूय सरपंच पतीची रीत आस्ते आस्ते चालू जावंक लागल्या अशें
वुमन रिझर्वेशन बिलाचेर बरोच वेळ जाल्ले भासाभासेन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उप-अध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायान सांगलें. भारतांतल्या उस्तुऱ्यांनी भायर रस्त्याचेर येवन आपणा खातीर जागे राखून दवरचे म्हूण कित्याक मागणी करूंक ना असो ताणें फुडें प्रस्न विचारलो. दिलीप प्रभुदेसायान आपणाचें मत हेराल्ड टीव्हीच्या पॉयंट काउंटर पॉयंट भासाभासेन उक्तायलें. ह्या विशयाचेर आदारलेलीं साबार मतां आयकूंक पॉयंट काउंटर पॉयंट आख्खी कार्यावळ हेराल्ड टीव्हीच्या युट्यूबाचेर पळोवची. Particular community of caste is denied reservation. We have seen the Maratha, what do you call it, the movement in Maharashtra. At different times you have seen OBCs and all. Why don't the women come out on the streets and demand for their reservation? Yeah. I mean, I don't understand. We came. The women, it's not the Not political women of parties. Congress or something. It is not Congress or just- BJP. It's Why all don't the 1%. women of India So what you're come saying- out and demand? Because what I want to say is, very logically, after the reservation for women in panchayats and Yeah. we have seen many sarpanch patis. Correct. Even Goa has sarpanch patis. It's a shame Yeah, it's actually good for you Goa to mentioned have this because even it's one one topic. sarpanch Correct, pati. right, If we are right. we call ourselves progressive, Right. they have been there. And unfortunately, these sarpanch patis exist till this term of the panchayat. So if that has not happened, will we have MLA patis in the future? That is another That's question a very that we important have to point ask. that you've raised. Yes, correct. I agree. That's a very good So, point to be so noted. where are the women of the country? Yes, yes. Where are the women of the country as one consolidated force asking What for you're their saying, the same reservations? constituency that took to the streets in protest against the Nirbhaya Exactly, brutality, exactly. that same constituency should come out On the for streets asking political for empowerment. reservations, Yes, political correct. reservation. Okay. Why don't they do this? पोरवोरी पिंटो रुजारियो हॉस्पिटलाशी शुक्रारा दीस बॉस आनी मोटर्स एकामेकाक आपटली आनी 5 जाण जखमी जाली. ह्या उपसगाक लागून गिरी पोरवोरी महामार्गाची सगळी येरादारी आडकडून रस्त्याचेरूच उरली. पोरवोरेचे पुलिसेच्या सांगण्या प्रमाणे ही घडणी पणजे तावन एक बास वालपय वेताळां सांजेच्या 3:30 वरांचेर घडली. सुमारा भायल्या नेटान आनी बेसरमायेन बस चलोवन हायवेचेर व्हडलो उपसग घडयलो देखून पोरवोरचे पुलिशेन बस चलोवपी वालपयच्या नासर हसैन शेखा आड FIR बरयलो. मुलान गोंयकार आसप आनी गोंयकार म्हूण जण एकल्यान आपणाची वळख सांबाळपाची गरज आसा. ह्या विशयाचेर गोंयान खूब भासाभास जावंक लागल्या. आयची ही खेरीत खबरेन गोंयकारांनी वळख सांबाळप आनी गोंयान रावतल्यांक गोंयकार म्हणून 15 वर्सां भरूंक जाय म्हणटात ती 25 वर्सां करपाची गरज आसा वो ना असो नियाळ घेता गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लुईझीन फालोर ह्या विशयाचेर उलयता. फुडें आयकात. Well, when I traveled length and breadth of the state of Goa, my appeal to them, every day I was sometimes having 4 meetings a day, and it was like my meetings and my speeches were more or less stereotyped. I told them that
Konkani language is a language of unity among Christians, Hindu, Muslims. But Konkani language, we want to make it official language, so we want to bring in the legislation and protect employment for Goans. And that has gone well with the people. And I really, after getting the official language, I brought an employment policy. I implemented 80% of the policy, wherein I brought the knowledge of Konkani compulsory for employment exchange registration, for jobs. Even in private industries, 80% jobs to the Goans was there on this basis. So I had put 15 years domicile and working knowledge of Konkani compulsory. And I did it within the ambit of law. Yeah. By bringing the necessary legislations and by bringing the necessary notifications. Now, in retrospect, looking at how Goa has developed and how there is a lot of in-migration into Goa, just bloating the population of Goa, do you think that this domicile clause should be increased to 25 years? Even at that time, when I brought these legislations of 15 years domicile and working knowledge of Konkani, my initial draft for notification was 25 years. Okay. But then I thought, if a young man is fully qualified and if he is just 18 years, why should I deprive him of a job? Because for employment, 18 years is enough. And I am putting 25 years, that means he is losing 4 years. Yeah. So thereafter I made it 15 years. But today, I think we'll have to look at the old laws which I had made once again, so we can provide a better protection of employment for Goans. Okay. Now, you say in the book that Konkani and statehood ensured protection of the Goan identity. But since then, do you think there have been any legislative efforts to save Goan identity, or should there be any efforts to further protect Goan identity? Unfortunately, no. There has not been many legislations or measures taken by the state of Goa to protect the identity of Goans in Goa. For example, the successive governments has promised a special category status to Goa. Yes. But no government has fulfilled the promise. I was in charge of all the 7 northeastern states of India. They have got a special category status. So they have got a protection of the language, the protection of the land, protection of the culture, protection of the traditions, which are not happening. I had brought also a bill, besides official language bill, protection of land bill, which was thrown out. Okay. So that we could protect our land and our identity. Finally, it is your identity, your culture, your history, which has to be protected. Yeah. If you don't know your identity and your culture, you don't know who you are. Okay. And I feel that even now, we should bring this necessary legislations to protect our land, to protect our culture, to protect our identity, Certainly. to protect our forest, to protect our ecology, protect our environment, and so many other things, which we would have had automatically if we had made Goa as a special category status. Since it is not there, we'll have to work out to see that how we can protect even now. सोडवारा दीस मडगांवचे एके गॅरेजीक उजो पेटलो. उजो पालोवपी मनीस उजो पालोवंक गोडणीच्या जाग्यार आयले. खोबरा परबोडे गॅरेजीन गॅस सिलिंडर आसलो ताका लागून हो उजो पेटलो आनी गॅरेजीक उजो पेटपा फाटल्यान तेंच कारण आसा म्हणटात. ही गोडणीक लागून थंय रावपी लोकां मदें हुस्को उप्रासला. त्या वाठारांत भरपूर लोक रावता. ताचे सुरक्षेचें कारण दिवन थंयच्या लोकांक ती गॅरेज आतां उद्योग धंद्याच्या वाठारांत वचची म्हूण मागणी केल्या. उजो लागपाचें खरें कारण कितें ताची चवकशी कोत्ताना लागू जावपी अधिकारी लोकांच्या हुस्क्याचोय विचार करूंक लागल्यात. गाडी धुवपाक आयिल्लो तेन्ना तो उजो लागून आमच्या आदाराक गेले. कितल्यांक सांगली खबर? आतां हांव 15 मिनटां पयलें पावला तेन्ना उजो पेटोवन 15 मिनट 10 मिनटां जाले आसतली हांगा पावता. बस अडकांक कितें 10:30 हय 10:30. के बाद बच्चे ने बोल दिया मेरे को आग लगा था और ज़्यादा आग लगा था और हम बुझाया उसको. आपका क्या सर्विसिंग है? हाँ, हमारा सर्विसिंग है. तो
आने के बाद बहुत धुआं आने के बाद हम देखे आग बुझाई, आग लगा था, कैसा लगा क्या लगा मालूम नहीं। हमने हमारे सर्विसिंग का पाइप लेके बुझाया, कोशिश किया और उतना नहीं बुझा सकते, हमारा पाइप नहीं जाता, जितना जाता उतना बुझाया। 10-18. So 10-18 कॉल नियर ला फ्लोर म्हणून एक शॉपाक घुसपडली. इतलेच आमकां कॉल येयलो, सो इमिडिएटली आमची गाडी येयली. हिंगा येयले मातशें प्रॉब्लेम जालें सगळें पार्किंग येवपाक गाडयेकूय प्रॉब्लेम जाली. हिंगा वचून मत आसलेली आमची गाडी काडून गेली नॅरो करता. आनी दुसरें तेंचे शॉप ओपन आसलेलें आनी ते तेंचे डेंटींग गाडयो फोर व्हिलराचे डेंटींग चालू, सो ते काम करता हिंगा. सो तेंच्या शॉपार काम करता आसतना ते ऑक्सी एसिडिलीन यूज करता. सो ऑक्सी एसिडिलीन तांकां भितरल्यान तेजो पायपाक कितें लिकेज जालें, सो इमिजिएटली उदक भितर वचपलें. सो तेंच्यान कांय करूंक जावना, त्या गांवांत भायर येयले. सो भायर येवन तेका भितर कितें आहा ऑली कार्बनेचेस मॅटेरियल, सो सिटां, सो बॅटऱ्यो, सो हे प्लास्टीक सगळें टायर्स, सो तेका पेट घेतलो इमिजिएटली. सो हीट ती इमिजिएटली पेट घेवन मागीर तेंच्यान कांय करूंक जावना. आमी येवन तो उदक काटोरान हाडलो. कितें आसतना आजून बारीकशे बारीक ते कित्याक तेका लॉफ्ट आहा एक, लॉफ्टाक ते झाड सगळे ते जनरेटर बारीकशे कितें ते मारलेले सगळे काडलेले. सो तेका धुंवर आजून भायर जाता, सगळे ते क्लियर जावपाक जाय. सो इतले एका उदकांतले लुशियानो बिल्डींग, ओके, हेराल्ड शॉप नंबर 1 एका उदकांतले. एक्चुली तेंचे लागीं हांगा फायर सेफ्टी कितें आसा जाल्यार आजून इन्क्वायरी केल्या तेंचे कांय मेळोंक ना. तेंनी फायर सेफ्टी घालूंक जाय. ती बिलो 100 स्क्वेअर मिटर एरिया, 100 स्क्वेअर मिटर एरिया आमी एनओसी ना, ते सारक डिक्लेरेशन करतात. बिलो 50 आहा जाल्यार एक एस्टिमेशन अरावंड अबाव 50 वो 100 दोन एस्टिमेशन घालूंक. आनी गॅस हेजो सिटींग वॉशिंग यूज करूंक जायना ओपनली. सो हिंगा गाडयो परमिशन आहा ते कोत्ता सगळें. एनीवे थिंग आतां उच घेवप म्हणजे तेणी पयलीं चॅक करूंक जाय. असले हेजे पर्यंत हेडोंक जायना एलपीजी गॅस, सॉरी ऑक्सी एसिडिलीन गॅस आसतना. सो तेंचे डेंटींग करता आसतना तो इमिजिएटली ती यूज पेटलो. सो तेंकां कांय करूंक जावना. कितलेशे लॉस जाला तेंकां? लॉस आतां तेंचे सगळे काडूंक शकता. तेंचे तेजे थोडे गाडयेचे विंडो डोअर्स आहा, सायडीचे डोअर भितर आहले ते थोडे काडले हाडले आहा. सेफ जाग्यार कितें काम करपाक आनी सगळे गाडयेच्यो वस्तू भितर, सगळ्यो मोटर्स इवन बॅटरीज, इवन सीट्स बी आहले, ओन्ली एवरीथींग फोन भितर आहलो. भितर आतां उजो वेल्लीच्या आंगान दुरी गुबे कोत्तात ताका केरीच्या लोकांन कोर विरोध उक्तायला. केरीचो लोक सांगता त्या परबोळे ह्या दुर्गाक लागून दर्याची देगेची चड माती व्हांवन वयतली. फुडें पळयात. कोविड जाल्या कारणान 2 वर्सां तेंचो वेवसाय ना आनी अचानक जर तेंचे ह्यो वेवसाय जर एका वर्सा खातीर बंद जालो जाल्यार तेंची एंटायर फॅमिलीक आख्ख्या वर्सा खातीर प्रॉब्लम जावंक शकता. ताका लागून आयज आमी हांगा मिटींग दवरल्या आनी आयज 4 परत आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरा कडेन मिटींग आहा. आमी ऑलरेडी एनवायरमेंट मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक सगळें सांगलां की हेंकां जे 6 जाणांक जे आहा ते शेकां परत अलॉट करची आनी हे शेक पॉलिसीन ताका इन्क्लूड करचे. आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरूय केला म्हाका इमिजिएटली तांकां फोन करून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना फोनूय केलो, तेंच्यांनी एश्योरूय केला तांकां शेकां ह्या वर्सा मेळटली. आयज मिटिंगाक आमी डिस्कस करून तांकां जो स्ट्रेच तेंचो 120 मिटराचो आहा तो डिमार्केट कर म्हटलं. हांगासर कांयच काम जावचें ना आनी तेंची शेकां घालून दिवन तेंचो सिजन सोंपल्या उपरांत जें काम आहा तें आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न केलो, प्रोवायडेड बीच प्रोटेक्ट करून. स्थानिकांचे इतलेच म्हणा टेट्रापॉड्साचो जो प्रोजेक्ट ह्यो जो एंटी इरोजनाचो प्रोजेक्ट तो जर एंटायर कंप्लीट केलो जाल्यार आख्खो बीच वयतलो आनी केरी बीच केन्ना उरचो ना. ह्यो तेंचो प्रश्न आहा तोय आमी आयकून घेतला आनी तो पंचायत रेजोल्युशनूय घे म्हटला हेचेर स्थानिकांचे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. ह्या वर्सा ट्रायलच्या दाता नायकाच्या गोडाब्यान मातोळीच्या रुपान देवी लायराई केल्या. ही मातोळी तयार करूंक ताणें 350 तरेच्यो गांवठी भाजयो आनी फळां वापरलीं. दर वर्सा एक तरी नवी वनस्पती घालपाचो आपूण प्रयत्न करता आनी ह्या वर्सा इंद्रायण, वागनाकी, वायजयंती आनी खूब कितें वापरलां अशें दाता नायकान सांगलें. नमस्कार, हांव दत्ता नायक, प्रियोळ. दरवर्षी प्रमाणे आमची माटोळी आमी सजयता. ह्या वर्सा आमी माटोळी
तशी आमी आर्ट एंड कल्चरच्या स्पर्धेक घातल्या तर ह्यावूय वर्सा आमी भाग घेतलेलो आसा आनी ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेक देवी लयराई रुपी माटोळी ही आमी आयजीची जी प्रतिमा आमच्या माटोळीन साकार केल्ली आसा आनी ती माटोळी एक 350च्या वयर आमी वनस्पती आमच्या माटोळेक बांदल्या. ओके. टोटल ह्या वर्सा कितें नवें मेळ्ळा तुका? दर वर्षी कितें ना कितें म्हळ्यार दुर्मीळ अशी वनस्पती सोदून हाडपाचो प्रयत्न करता आनी तो मेळयताच आनी तो मेळ्ळे उपरांत आमी तेजे बद्दल जी म्हायती कितें आसा ती लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता. ह्या वर्सा सुद्दां आमचे कडेन जायत्यो दुर्मीळ अश्यो वनस्पती आसा त्यो लोकांनी पळोवच्यो मुद्दम येवन. इंद्रायण आसा, काटे इंद्रायण आसा, वागनकी आसा, वैजयंती आसा, अशे खुबशे प्रकार जे आसा जे गोंयान तेंची जायना पूण तेची आमी लागवड करता आनी ते आमच्या माटोळेक बांदता. मुर्जीच्या सिटये गोराब्यान पर्यावरणाचे बरेपण मनात दवरून केलोले वृंदावन डेकोरेशन रंगीत कागदाची 60 डझन फुलां करून दाखयली. तातूंतल्यान ह्या गोराब्यान उमेदीन भरलेल्या भुरग्यांनी तयार केलेलो गोवर्धन गिरीदारीचो देखावो दाखयलो. डेकोरेशन केला, वेली बीन सोडला, कालिया मरदन दाखयला आमी आणि त्या वटेन वॉटरफॉल एक दाखयला. आमी क्लाउड्स दाखोवपाक ट्राय केला आणि आमी नॅचरल लूक दिवपाक ट्राय केला. आमी हो लूक वृंदावनाचो कसो दाखोवपाक ट्राय केला. तशेंच आमी भायर हिचो कृष्णा दाखोवपाक ट्राय केला, गोवर्धन गिरीदारीचो. गोवर्धन कृष्णान उखल्लेलो तो आमी कंप्लीट फोलींचो केल्लेलो आसा, भायर फोलींचे हे केल्ले आसा. कितले दीस लागले तुमकां? आमकां अरावंड 2 महिने लागले. आमी सगळ्या भुरग्यांनी मिळून केला आता फोलींचे डेकोरेशन. फोली कितले लागले तुमकां? आमकां सादारण 60 डझन लागले फोली. 60 डझन फूल तुम्ही आता भुरग्यांनी देव सगळो केल्लो हय, आमी सगळ्या भुरग्यांनी मिळून केला. लास्ट इयर आमी फोलींचो शिवाजी महाराज केल्लो. त्याच्या पहिल्या वर्सा आमी विठोबा केल्लो, ताका आमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें. आनी ह्या वर्सा आमी कृष्णा केला, गोवर्धन पर्वत. लास्ट इयर आमकां सत्पुरुष कल्चरल स्पोर्ट्स क्लबान सेकंड प्राइज मेळ्ळें. त्याच्या पहिल्या वर्सा आमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें. आता उदीक वता ते कोणी केले? ते झऱ्याचे सगळे आमच्या भावान केला, हेणे केला. सप्टेंबराची 23 सोमवारा दीस ओडिशा FC आणि चेन्नईन FC मध्ये भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियमाचेर ISL आचेर सिजनांतलो दुसरो खेळ जातलो. आदी इंडियन सुपर लीग जिखून दाखयलेल्या दोग मुखेल कोच सर्जिओ लोबेरा आणि ओवन कोयले हाचे पंगड ISLच्या 10व्या सिजनान एकामेका आड खेळटले. On September 23rd, Odisha FC is set to host Chennai FC at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar. This match marks the return of two former Indian Super League winning head coaches Sergio Libera and Owen Coyle, who are now leading their respective teams in the 10th season of the competition. So what's at stake for Odisha FC? The Juggernauts stare at a potentially exciting season, with Libera having brought along some of his trusted lieutenants in Murtuthara Fall, Ahmad Jahu, Lenny Rodriguez, Amir Ranwari and Sargora to Odisha FC. A strong start could help them get some positive momentum under their belt. For Chennai FC, Coyle bagged the ISL League Winners' Shield with Jamshedpur FC in 2021-2022, and hence he returns to Chennai FC amidst rousing expectations to repeat similar heroics.
His teams average 2.4 goals per game against Odisha FC in the ISL, and the tactician will be hoping to set a similar tone from offset this year. Clinton D'Souza for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.